simple device, very simple one. It's called EasyPad, and the idea is to resist not only the expiration, is to resist also the inspiration. To get both effects. I showed you before. This is for inspiration. This is for expiration. Okay? And with this, we can act in both phases, ins and expiration. Very interesting. The function is to increase the volume during inspiration and to produce a positive expiratory pressure during the expiration. Функция состоит в том, чтобы увеличить объем при вдохе, а также создать положительное давление выдоха. The physiologic effects, imagine you, are those that we know. Opening the airways. Физиологические эффекты мы уже знаем. Открытие дыхательных путей. Increase the inspiratory volume. Увеличение дыхательного объема. Increase the positive inspiratory and expiratory pressure. Повышение положительного давления вдоха и выдоха. And decrease alveolus collapsibility. И снижение альвеолярного коллапса. It's very interesting when we have, for example, an atelectasis. This is a very interesting device for atelectasis. Это очень интересное изделие, например, при лечении ателектаза. How does it work? Как же оно работает? As you see here. This is the entrance of the air. In the middle we have a decrease in the diameter of the device. We also add an extra air. From here. Okay, we can add, for example, oxygen, if we want, or air that we can take in the room. Because there is a reduction on the because there is a reduction on the diameter, a Coand effect is produced. And it increases the suction of the air that we are giving to the patient. And it means at the end we have two volumes, two extra volumes. The volume that the patient inspires plus the volume that we are suctioning from the connection. What does it mean? The volume we are introducing to the lungs are double or more than the double than usual. But also during the expiration there is an increase of the resistance because we are reducing the diameter. And it supposes that we have to increase the inspiratory pressure, and it helps to open the airways because we have a higher negative pressure inside the lungs. What happens during the expiration? If we change the arrows in the other way, when patient is doing the expiration, there is a resistance. There is a resistance produced because the diameter, and resistance produced because we have an entrance of the air. And it produces a positive expiratory pressure between 5 to 20 centimeters of water. Появляется положительное давление выдоха от 5 до 20 миллиметров водного столба. Look at this.
this is the normal position of the easy pack, and the patient breath through the mouth. We can get pressures such as like 20 centimeters of water. Вот обычное положение зипапа. And Дышит, и у нас давление 20 сантиметров кубных столба. remember, to obtaining these physiologic effects, we have to connect the easy pack to air source. Для получения физиологического эффекта необходимо подключить зипап к источнику кислорода или воздуха. And we can also change the flow of the air source Мы можем поменять скорость потока источника in order to modify the pressure that we are giving or we are producing to the patient. для того, чтобы изменить давление, We can adjust this. регулировать. The recommendation is to start with 5 liters per minute По рекомендации нужно начать с 5 литров в минуту, in order to avoid the patient's fatigue. для того, чтобы избежать усталости пациента. And achieve as 15 liters per minute as maximum. И максимум это 15 литров в минуту. Well, what are the effects of easy pack? Каковы эффекты зипапа? First of all, because we are doing a deep inspiration, Во-первых, при глубоких вдохах any deep inspiration will activate collateral ventilation. и активизируем коллатеральную вентиляцию. It means that we can put air inside both alveolus Таким образом, воздух попадает больше в альвеол and obviously increase gas exchange. и улучшается газообмен. Like this, as you know. Okay? It facilitates also, as we saw before, the mucus transportation if we open the airways. И как мы видели раньше, данная техника может помочь мокротоотделению. Secondly, imagine that we didn't move the mucus secretion during the expiration. This is the inspiration, and during the expiration, Если на вдохе у нас не получилось способствовать мокротоотделению, на выдохе, independently if we are moving or not the secretion, вне зависимости от того, сколько осталось или нет, because we are producing a positive expiratory pressure, we open the airways during the expiration, при получении положительного давления выдоха дыхательные пути открываются, and we are facilitating to take out the air from both alveolus. и воздух все равно выходит из большого количества альвеол. With this, we can reduce air trapping. Таким образом, мы можем уменьшить воздушные ловушки. Okay? This is especially for easy pack. We are producing physiologic effects during the inspiration and the expiration. Таким образом, зипап помогает достичь физиологического эффекта как на вдохе, так и на выдохе. What are the effects of flow? Depending on the flow we are giving to the patient, you remember that we can choose the flow we are giving to the patient. Вот в зависимости от потока, который уходит пациенту. 5 liters per minute, 10 liters, 15. 5, 10 или 15 литров в минуту. We are producing different pressures inside the lungs. Мы таким образом регулируем давление легких. And we can change also the flow, the inspiratory flow the patients are doing. А также мы можем изменять поток на вдохе. And at the end, В итоге, if you see, we can move from pressures around 5, 10, depending on the flow the patient are doing. And most of the patients are moving in this part, the part between 10 to 20. This is and from 6 to 14 liters per minute. таким образом мы можем увеличить как давление, которое обычно составляет от 10 до 20 сантиметров кожного столба, и поток. It means this extra flow we are giving to the patient increase the volume and increase the pressure the patient are doing, and it aids to open the airways. Таким образом, этот дополнительный поток,
способствуем, улучшает, увеличивает как объем, так и давление легких пациентов. An extra effect that EasyPap can produce when we Также дополнительный эффект, который производит EasyPap. When we are applying EasyPap, there is a difference comparing to CPAP. При использовании EasyPap есть разница по сравнению с использованием CPAP. You know that when we are applying CPAP, it's a continuous pressure, При использовании CPAP давление постоянно, and EasyPap is oscillatory pressure. и давление EasyPap не постоянно, то есть изменяется. We have a high positive expiratory pressure У нас высокое положительное давление на выдохе and a small positive inspiratory pressure in the expiration. и меньше положительное давление при вдохе. And this oscillatory pressure could produce some effects in mucus transportation. И данное изменение давления может помочь транспорту. This is an interesting study done in Canada some years ago, Вот исследование, которое сделано в Канаде, in where they compare what happens with mucus transportation when we are applying continuous pressure or oscillatory pressure. они сравнивают, что происходит с микцеллярным клиренсом при положительном постоянном давлении или изменяющемся. Here you have three groups: the control, Три группы пациентов, контрольная группа, the oscillatory, с изменяющимся давлением and the и continuous. с постоянным давлением. And they observe in those patients И они выявили, the mucociliary transportation is higher and maintains the transportation for a longer period of time, 3 hours, что при изменяющемся давлении транспорт выше, к тому же он продолжается дольше, до 3 часов. when we apply oscillatory pressure compared to continuous. При изменяющемся давлении по сравнению с постоянным давлением. It means that when using a oscillatory device, such as EasyPap, Так что при использовании такого изделия, как EasyPap, с изменяющимся давлением, a part of opening the airways часть открытия дыхательных and increasing inspiratory and expiratory volumes, и увеличение объема вдоха и выдоха, we can also produce an effect on mucus transport. мы также можем как-то повлиять на транспорт. What are the evidence of EasyPap? Еще исследование по EasyPap. This is a comparison between two groups. One group who use incentive spirometer and one group who use EasyPap. Две группы пациентов, одни используют обычно нагрузочные спирометры, другие EasyPap. Both groups are patients who are post-surgical after coronary bypass. Обе группы пациентов это после коронарного шунтирования. And both groups present post-operatory atelectasis. С ателектазом послеоперационным. And we observe there is a percentage of resolution higher when using EasyPap than incentive spirometer. Мы можем заметить, что процент пациентов с открытыми легкими после ателектаза выше при использовании EasyPap. The reason is here. When we use EasyPap, we are activating inspiratory and expiratory fields. Так как при использовании EasyPap мы работаем как на фазе вдоха, так и на фазе выдоха. And we are adding an extra volume by EasyPap. И мы добавляем больше дыхательный объем. And the effects are very И good. вот эффект видим. Another evidence for EasyPap, Вот more еще recent исследование. one, То есть довольно новый. total atelectasis of the left lung. Ателектаз левого уха. 6 hours before, 6 часов до этого. 24 hours 24 часа. without CPAP, Без CPAP. just by using this simple device. Просто после использования CPAP. We can use in post-surgical patients. We can also add the EasyPap to a patient who is
receiving mechanical ventilation. Мы можем использовать его после операции или у пациентов на аппарате ВЭЛ. Simple to use. There is not any complication of technology, and it's very, very low price, not expensive. Его легко использовать, никаких сложных технологий и довольно низкая цена. Это before, это до этого или после? So can you clarify? So this is 6 hours, 24 hours. before or After surgery. After surgery. What are the candidates for resistive expiratory device? It means for PIP device and EasyPAP. Both. Patients who have pneumonias. You know, pneumonias at the beginning, the lung is collapsed. Those devices can aid us to open the lung. Of course, any patient that presents atelectasis, or surgical, any kind of surgical complications, thoracic patients, cardiac patients, abdominal patients. Remember, when we have abdominal surgery, there is a decrease in diaphragm mobility. If we don't move the diaphragm, the possibility to get atelectasis or respiratory complications is very high. And also, when we have back deformities, those devices can aid to open or to keep the lungs open for a longer period of time. Okay. So, Stop here. да, у нас перерыв будет сейчас.